zonna ezirimu okulwanira eggwanga lye naye bambi muwala we alla yamujjuludde mu nnaku zino gyevudde katono. Yoyo omukyala bambi eyafiiriddwa muwala we omwana yoyo omwana yoyo gwe bambi yafudde naye ndoza naye yafiiridde mu ggwanga lya Bungereza. Kale wonna wooli maama mukadde waffe, maama Male wonna wooli, Mukama akugumye olw'ensonga ffenna enjawulo ya budde naye nga guma tewali kyakola. Alright, kansoma bulungi nnyo akalango nga bakale. Kasoma kwekatibwa kuba nti budde bwa kawungeezi bakasindise ku makya. Good morning, Uganda at heart. Hope you're well. Bambi, we have just learned about the sudden death of Mama Male's daughter in picture above. The daughter, MRS Florence Dumba, vigil held at her place, flat 7, Arscon House Road, Batelesa, SW8 4EA. Do appreciate it is very short notes, but if you free and come drop by a place, do. We are planning to go there after 9 p.m. tonight as we are traveling to Uganda on 10th of July. She needs our comforting condolences, players. You can also call her on 7070948044169. Omukoneko mumusabire abere mugumu. Kati eno yenteekateeka nga bweyimiridde bweneebeera. Enteekateeka esoma bw'eti. In the loving memory of MRS Florence Dumba, with profound sadness, we announce the funeral arrangements celebrating the lives of a beloved Florence, a devoted wife, a mother, grandmother, sister, auntie, and friend, whose kindness, faith, and love touched many lives. May her soul rest in peace, eternal peace. Support the family. Those who wishing to support the family may do so here. Ebintu bya technology ne bateekawo ekintu ekisikaninga osobola okusikaninga ne bagazi nazo enteekateeka UK. The funeral mass UK. Date Thursday 9th July 2026. Time 12 p.m. to 2 p.m. Venue Our Lady of Mount Carmelo and St. Joseph at Batelesa Park Road, 9 Elms, London, SW8 4BH. The celebration of life reception. Date Thursday 9th July 2026. Time 4 p.m. until late. Venue Clark 89 105 Bond Road, Misham CR4 3HQ. Byebengo bibadde bwe bategeza kunenga kitalo nnyo mama Male okufiirwako omwana wo okufiirwako mwannyinaffe Mukama mumuze mirembe fonna enjawulo ya budde. Kale obulamu bamaze obuyisaawo then tugenda mu video eyatulese. Naye nga sinagenda mu video eyatulese njagala kuyisaawo sekyutala zigenda kubeera bbiri. Sekyutala tezigenda kubeera bbiri ng'ate za mugaso. Sekyutala tesooka nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka, abamawulire abamuliraanye, abakuumi abamuliraanye, saako omwagaliza obulungi n'obulamu. Olunaku lw'olwaleero ku makya abatamanya ŋŋamba basuze beejaga ne bakola ebintu ebyakalogo kalenzi mu kkubo lye mwayita ng'olumu ayolekera olubiri lw'abajjajja b'olw'Emmengo oba ng'olumu ng'ayolekera office enkulu ez'Obwakabaka Buganda ez'Emmengo. Abasajja n'abakazi abayina ebikolwa ebyakalogo kalenzi wattu ennaku zino okusera bakukola misana baavudde gye baavudde ne bayingira butereevu mu nnantawetwa ne bateekamu embogo bbiri nga bazaliridde ku lugoye oluddugavu ne bateekako n'olubugo lwa kimote ne bateekawo n'ebyawongo
ne bakola emikolo gye bakoleddewo ne batambula ne bagenda. Kino kitegeeza ki era kabonero ki? Kitegeeza nno abasajja n'abakazi abajja okuwamba Buganda tebatudde mu buli nkola yonna esoboka. Okumuwa obutwa mwakirwana newankubadde tannassuuka bulungi. Ebigambo bimwogerwako ebikikinike bikyagenda mu maaso. Abageza kwagala okuddamu mu obuto bakyakuŋŋaana n'abaagala obumiza omukiso bakyakuŋŋaana. Kyokka n'ebikolo by'akalulu kalenzi nabyo babutukizza buto okwagala omusibaga. Kale yenna omuntu aliranye Ssaabasajja Kabaka nkusaba omulume kutu omuntegeereze nti bw'abanga ayina olugendo luno olw'okuddamu okuyita mu Nantawetwa Obulange Emmengo akisazeemu oba asobole okufuna abakugu basobole okugenda bambulule Nantawetwa. Otherwise ayinza otuuka mu Nantawetwa ate ne bamuwetulula kubanga bano abantu abakulembeddwa mu Museveni si bangu mu nkola ye kalogo kalenzi si bangu. Bwe batuuse okukola enkola eno kitegeeza nti batuuse bo si bangu. Kale yenna aliro alinye Ssaabasajja Kabaka amutegeeze nti Nantawetwa mwabadde ayita obutereevu bamusibaze dda nga bataddemu ebikolwa by'akalogo kalenzi bye baakoleddemu ekiro ekikeesezza olwaleero bulungi nnyo. Kankuzoomingereko olyoka otegeere kiki kitegeeza era abalogo batuuse ku level ki ey'okwagala okweŋŋanga empologoma ya Buganda naye ate ogitandika ogikola ebikolwa by'akalogo kalenzi mu nkola yonna esoboka. Ndowooza bulungi nnyo oli yazze bulungi nnyo n'akola emikolo gye n'asibaga byasibaze ng'akimanyi nti omuntu omu yayitawo awo n'akola by'akola n'agenda. Kale wenna aliranye Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka okusaba omulume kutu omugabe bwe kiba kisoboka asobole okusindika abakugu basobole okugangula oba okusumulula obusibe bwonna obwateereddwa mu Nantawetwa ng'obudde bukyali. Otherwise bano abasajja balogo si balogo balwadde batuuse ku eyo level etandika okuloga Nantawetwa Ssaabasajja Kabaka mwayita awo tuvuddewo. Ye security alert yasooka. Security alert yekubiri gwe Munnayuganda yenna naddala abazzukulu ba Nambi ne bazzukulu ba Kintu abawangalira mu Buganda ne mu Bannayuganda abawangalira mu Buganda, nzize mbakubira mulamu takungula nti mutwegatteko tulwanyise abatamanya nga babajja okutwala eggwanga lyaffe lino nga mwesuleyo gwa naggamba. Naye kati bano abatamanya ngamba baagala kutwala amataka ga Buganda gonna. Jjukira mu Buganda mulimu tuyita bannannyini ttaka abaasirika ne babuula nenga gye bali. Mu Luzungu babayita absent landlords. Kati General Salim Musale n'abantu be baagadde nnyo okuzuula amataka agali mu Buganda naddala mu Kato Corridor oba mu Buganda naddala gyasiisidde Kapeeka Nakaseke Semotoka Peeka kujja mpaka Matugga awo wonna baagalawo ettaka lyawo. Mu myaka mitono nnyo emabega gyekoonodde ng'ebiri esatu omwami ono yalegenda atuukira bassentebe bonna ab'ebyalo mu bendobendo eyo nga bagamba bagende bayite mu batuuze bonna baleete endagaano zaabwe baleete ebyaka byabwe. Alina kyayagala okulaba n'okumanya ki ekigenda mu maaso ku ttaka lyawo lyonna. Abantu abasinga obungi baagaana okugenda mu nkiiko ezo n'okuwaayo amataka okuwaayo ebyapa byabwe n'okuwaayo endagaano zaabwe. Kati ekyo yalabye tekimumalidde ng'alina amataka g'ayagala wabula ng'engeri gy'alina okugafunamu yakiyita mu luggya. Kati kyeyakoze kyesaagala muganda wange mukoddome wange mukwano gwange muganda munnange Munnayuganda munnange oveeyo gyeyo omutwe gwo nti ogenda mu kakiiko Salim Musale bwe yataddewo obw'okutabaganya n'okumala ebivuyo egiri mu ttaka okuva e Matugga mpaka Nakaseke Luweero yonna eyo tokikola. 1 ba absent landlords mu Buganda bangi nnyo. Kiki ekyababuza? Baatandika okubula kasita olutalo lw'omukinana lwatandika abamu bamanyaako ku mission y'abasajja bano. Kati okuttira obukiiko buno kusika eriyo nti abo boyina abasatuusa bajja ku ttaka lyo oba mulina obutakkanya ku ttaka oba empaanyi oba kiki
jango obukiiko buno bugenda kumaliriza ensonga zino buteeddwawo Jeno Salimu Salimu Uganda ku nsonga z'ettaka akola ngaani? Salimu Uganda Land Commission akola ngaani? Era mu aboogera olulimi Oluganda kiki mwesibye nnyo ku Baganda bannammwe babuliza mu ttaka nga mukolera abagwira? Kambazanyira obutangi nga buzanyako eddakiika ntono nnyo neggwa n'asirula n'ogenda musimanyi ogenze mu Land Tribunal za Salimu ogenda kuba owadde ettaka lya kitaawo erya nnyoko ettaka lyo na buli kimu ng'okiwadde wano. Alina amataka mangi nnyo ge yatwala wabula akyanoonya obuvu n'obuddo bw'amataka ago tabulaba. Kati gwe naawe kijja kujja eri olw'okuba nti ettaka liriko enkayana ojja otuule mu kakiiko ako. Bonna otuula bajja kugamba abawakanya n'abawaabira muleete ebyogera ku ttaka eryo mubireete kasita n'okuba ekyapa ku mmeezi w'endagaano. Bajja tandika okukola okwa-identifyinga biki bazibaza okunoonya era banala bange ettaka ly'olinda ly'ettaka lye badde banoonya ebiryogerako muganda nge bagenda kukottera wera bwe bagenda kuwamba n'ettaka balitwale. Kati ze zino zimu ku vidiyo zenjagala nkuzannyireko katono nnyo ogenda ogendayo ng'ogendagendayo ku lwo ng'engalabi yo yeekulimbye. Zezo vid banono bola abasajja badde bakolera Museveni ebbanga ddene nga beekwese wulira bulungi nnyo basajja Baganda. Amanya y'eddoboozi Evangelist Regent Wanakabat, Personal Assistant to General Salim Saleh, in charge of special duties, and on land, I'm the chief coordinator of Kapeka Land Bank. Kapeka Land Bank. Kapeka Land Bank. Olunaku lwaleero tuli wano Matugga nga tulonkinga gye bayita LMC. Land Management Center in Uganda eronkingiddwa ne Kapeka Matugga olunaku lwaleero ng'ekigendera kyayo kitegeeza nti munnayuganda bwe tugenze nga tukola survey twatandika mu 2002 December ne tutandika official operations mu 2003 nga twatandika n'ekitundu kye twalitanga pilot project e Kapeka mu Nakaseke district nga twali tutegeeza nti Jeno Sale yalina ekigendererwa kiki si abantu bangi atunulidde enkya neggulo nga bakaabulwa amataka gaabwe nga landiroodi tamanyi baalibanja n'owebanja olusi tamanyi landiroodi we kitunana nno kiraga buki buli ake kati Jeno nassaamu ssente ze n'asooka akola gye tuyita pilot project gye twatandikira e Kapeka. Project yatwala emyaka ebiri lafule ne tukola research ne tukola operation mwe twayambira abantu b'ekitundu okulaba nti tubajja mu nkayana ezo ne tutegeera nti enkayana z'ettaka zitandikira ku bantu aba empaji esooka landiro baya kutuyita omuguzi noddako seera oyeyise nanyini ttaka nozzaako LC1 akokayana gwe nkumaze kati wulira noono ono nno yeeyita mu mbejja wulira noono abatulaba bonna n'abatuwuliriza tusayisa obalaba amanya gange bampita omumbejja sewulira weebwa ntanga tuli wano olunaku lwaleero olunaku lwa ssali kubanga ensonga eno nkulu nnyo eri ffenna ensonga y'ettaka kimanyi nti ensonga y'ettaka mu Uganda ekutte ejjeero omwaka abalala basabika abalala beebuusa naye nga ekisinga byonna tulina omufumbi waffe kagezi nnyo owulira omufumbi waabwe Jeno Sale owulira yatunuulidde ensonga eno okumala akabanga owulira ate agitunuulidde atya agitunuulidde mu ngeri y'okuwaayirizibwa nga mwamanyi nti byonna ebiri mu Uganda nga bikwatagana Jeno Sale olw'ensonga eriyo abagezigezi bangi abaamanya nti obakozi erinnya ebyo bayitamu Jeno Sale akifunyemu okulowooza kw'amaanyi n'akifumiitiriza okumala ebbanga lino lyonna era tubadde mufumbiro nga tufumba nange okumalira ddala ebbanga lise mu myaka nga 8 ng'ali ku nsonga eno ng'ate alright saagala kumala budde bungi ku nsonga eyo kasitambala budde mu security alert tekakutanda n'okwata endagaano yo tekakutanda n'okwata ekyapa kyo oba oyina obutakkanya ku mataka go n'ogenda mu ofiisi y'abano abantu ojja kuba weekolidde akabazzi kugulu
Nyongera okujjukiza ekiri atabala kyekirana nasigadde waka. Bana basajja mission yabwe yakutwala ttaka. Naye nyongera okubajjukiza ettaka lya Buganda terina mipiira. Ndirigenda kubuuka ligenda lijja sigalawo. Nyongera okugamba kuuma endagaano yo, kuuma ekyapa kyo, ekikutta obudde bwe kiraabuta. Buli kyolisanga ku ttaka lyo kyolitwala. Oba kuliko ssomero, oba kuliko ddwaliro, oba kuliko ddundiro, oba kuliko fulaati, oba kuliko bangalu, kyolisangako kyolitwala. Kibuyaga ajja kuba asudde. Mweyunge mu lutalo luno tugoba baseddekeza bajja mu Uganda okutumalako amataka. Nyongera okujjukiza ekyobugagga omuntu kyalina mu nsi yonna bakiyita ttaka. Kasita omuntu akuggyako ttaka, kasita omuntu akuggyako ettaka aba akufudde mmomboze. Kati gwe ddayo osumagire olime twala byekugambye ebisigadde ggwe onoomanya nga bulijjo bw'ofa sinzi gwe baziika muggo bobbibwa baba byeggwe baba tebabyenze. Nyongera okutegeeza ebadde security alert y'okubiri era security alert zikomye kantandikire ku information nga bwe nagiteeseteese ogitambuza. Alright, mbalamusizza nnyo mwenna bannabandi baseewo buli mujja asinza okula akatambi kano ka nswenti muli bulungi mwebale kola mwebale kwebereramu. Naku z'omwezi 5 zankoka ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2026. Njagala tutandikire wanne nga tetunnatandikira eyo mbaddeko kemisana sibadde live anina akatambi kendicordinze gyekali ku mutimbagano gwange ogwa YouTube gyekali. Bw'onooba omaze okulaba eno ojja genda okalaba kuba sikatadde walawo mbadde sibadde na budde. Mbadde sinako data amala kasaasaanya katadde ku YouTube gyekali. Era nkataddeko omulamu okugamba nti zizino ensonga lwaki Museveni yatadde ssente mu kujja abantu bana Uganda South Africa. Ensonga nzinnyonnyodde. Wabula mu kuzinnyonnyola nyongera obbajjukiza n'okubategeeza akatambi katandise. Bannyabo ne bassebo badde bakimanyi nti Baganda baffe bonna abo abatono abajjidde South Africa tebabakiriza kulinnya ku ttaka lya Buganda oba ttaka lya Uganda. Amagye, poliisi, jaati, SFC babawambiddewo ne batwala ekyankwanzi gye bali mu kubasomesa emboozi z'amalwa n'okutuuka olwaleero. Omanyi ebyange mbyogera kati ng'omusizi agula Siyani saagala kugamba kintu nga sikuwadde bujulizi. Video mwazirabyeko ne njagala nkuwe video nawe kennyini ogyerabireko owulire nga abantu bayimba njoke nkuwa information nga bwe yazze. Danse ekyemisana ekyeggulo tugenda kufuna ekyokulya tumale tudde mu ndongo. Endongo bagiwawudde dda. Bannange tuli kyankwanzi ekyokulya ekinyeebwa abaserikale batukuuma. Yeyo embeera njala kuzannya n'akatambi kano ak'okubiri. Ono Muganda affe Kasodde Bire Kasodde naye yazzeyo Uganda naye bino bye yayogedde wulira bulungi nnyo. Alright. Bebo tebabakiriza kudda waabwe buli abadde ava mu nnyonyi mu sululu moja mu baasi mpaka Kyankwanzi nakati bagenda bateekayo wiiki mmeka 2 babaliisa abanywesa mbwe bava basomesa bane kase naye bino ebigambo byange
gwe wenna ali ekyankwanzi essaawa zino kyankwanzi si ya nnyoko si ya kitawo si ya jjajjaawo nkulagula emmere si gwagifumba tomanyi lwaki bakutaddeeyo ensi za Africa nyingi zijja abantu baazo naye bantu bagenda mu maka gaabwe so singa mu Uganda gye baba tutte mu settulugunyizo gye baba tutte muli emmere mu bwegere nkiddamu mu bbanga ttono nnyo mujja tandika okuwulya simanyi nafunye blood clot simanyi mpulira empewo wewo simanyi ono yafudde simanyi ono alina kansa simanyi ono ki omuli abaana abato n'abantu abakulu mujjukire mwenna basinga obungi bali South Africa ebitundu kinana ku buli kimu baliwo n'abazzukulu bannambi ate South Africa y'emu ku nsi ezibadde ziwakanya nnyo Museveni n'Abannayuganda ababaddeyo kati gwe yagenzeeyo boodiringa nabo bamanyi bw'obanga ensi endala tezisobola kukwata bannansi bazo batwala mu bintu ng'ebyo gwe lwaki bakutwala tolina mu magezi mbawadde ebbanga ttono tunaamalirako omwaka guno ogutuuka ali mu Novemba mu Desemba mujja kuba matandisa okugamba ate simanyi nakamunguluze simanyi akatago kafuwa firimbi simanyi amatu tegakyawulira bulungi nnyo ate simanyi ne bangambye nina kansa simanyi grade 1 grade 2 ojja biwulira naye nga babawambi buwambi batwalayo naye nga naye batutte bennyini mukaba basaasire kyenjagadde obbagamba ensonga lwaki baba bakutte batwalayo 1 Museveni ekigendererwa kye kyadde kyakufuna bakomredi bannaffe omuli abakulembeze ba activists saako n'abawagizi ba national platform yensonga lwaki yataddemu ssente lwaki bannayuganda bali e Cambodia bali e Malaysia bali e Indonesia babonaabona bannayuganda bali Middle East Dubai Saudi Arabia Yemen Qatar Ludda babonaabona nga basaba obuyambi tebasobola kubajjayo lwaki yabaddemu interested kubanga yabadde ayagala ba activist bemumanyi yabadde ayagala bakulembeze ali solid bemumanyi yabadde ayagala bannayuganda b'enkyukakyuka remember bannayuganda bali South Africa basukka ne mutwalo bano baleseko 10+ kubanga wabadde omuliro gw'okubba ensimbi wakati ba agent ba NRA abali mu South Africa okuli abakola ne ba obeshuba embassy aba NRM ne mu state mwennyini era state mujja ozibana bagenda bagenda zibawa kama mazo zigabana kyaba tutte sosukule sichunga bana Uganda rensonga yabadde n'ekigendererwa nti ayagala bali abadde bakolokota gavumenti ye sosi mwe balese sosi mwe balese naye kirungi nti buli kintu kibirako ekibi nabyeko mukulu Barambarugahale kano mukasale mukamuwereze ndabyeko mukulu Barambarugahale ng'ayogera nti abakomredi bannaffe babadde kwebasega bali emmere bwe bamaze ne badduka mbu balina ebibeera bidde bakomole batadda kati buli kirungi buli kibi kibeerako ekirungi kano mukansalire ku buli kirungi kibeerako ekibi ate ne buli kibi kibeerako ekirungi nze Bala mu bintu byonna byakola byonna byakoze fojjale mwagalako ekintu eki era mukamuweereze mu bintu byonna Bala byakoze ku nsi kuno mwagalako ekintu eki kyekiruwa Bala mu mwagalako ekibangirize ekiri wakati we n'okutegeera kwe okitegedde Bala mu ng'omuntu mwagalako ekintu eki ekibangirize ekiri wakati we ng'omuntu n'okutegeera kati space eri wakati wa Bala mu ng'omuntu n'okutegeera kwe Bala space gye nsinga okwagala ku ye tewali kirala the space between Balaam and his capacity of understanding that's the thing which I like on him most that space between him and his understanding kyensinga omwagala ko kyokka tewali kirala the distance between Balaam himself and his capacity of understanding that's what I like most on Balaam nothing else so much tegedde bulungi nnyo mukamusale mukamugero buyagambye kyasinga okwagalako ayagala ekibangiriza ekiri wakati wo n'okutegeerako eyo space eriwo gyensinga okumwenyumirizaamu kubanga njagala nnyo akatambi katandise bala okunywa ku mazzi kati tutandikidde wa katutandikire eno bwe mmala okusanyukamu nga mumbuulira nga tutandika vidiyo
maze okusanyukamu atandika video. Alright. Ebyo mwagala bintu byononese, temwagala kintu kiteredde mwemba. Manyi temwagala ko kintu kiteredde na kimu. Mwagala byononese byokka. Temwagala ko kintu kiri constructive, kiri devote. Temukyagala mulwana, mwagala kintu kyonna ekitateredde nga kinyenya bwekiti. Bemmeze ne musanyuka ne muwanika amagulu. N'ebintu ebiri development ebiri temubyagala. Mwagala bintu ebyo by'okunyanyanya emmeza ebyo mwagala ebyo naye no problem. Kale katandike bwe tuti. Mwenna ba comrade abenkyukakyuka ne bannayuganda buli mugyoli. Olunaku lwajjo olw'okusaba omukaaga naye olw'okutanga tuyingira olw'omukaaga. Mwalabyeko mukyala Mariam Wangadya ng'ali mu yafeesi agezaako okwekalakaasa mu ngeri gye mutaasobodde kusoma. Omanyi nabagamba nti nze omutasomye wensoma ndi wandali. Bwe ntunulira olutindo nulamu entindo nnya kati ku lutindo wa Semba wempita. Kati Mariam Wangadya okwekyanga n'okwogera ebigambo ebyo yabadde script mpandiike bulungi nnyo. Wadde mwagirabyemu nti yabadde akaaba, yabadde atidde, yabadde ayogera kino na kino n'atuuka n'okuyita Tata Natasha Museveni alekerawo okulonda ebintu bitamugasa. No, eyadde script mpandiike. In terms of Levan's psychology. Etya. Mariam Wangadya si yakulira ekitongole ekyo nti yeeronda. Soko kiteke ku bbali. Nyandi esoferiti bahabulwa dikiteta yamukola ki yamulonda. Kitegeeza Museveni yalonda n'abali abajja mu ofiisi bakolagana ba commissioners siwe kiri nti ye. Kati byonna ebikola bibadde bakola ku national platform ng'agamba yetabimanyi tabiraba. Abadde akola ne baani. Ekyo ng'okimaze. Ebbanga lyonna badde agamba Uganda temuli violence, Uganda ya mirembe, kati ate ye bw'abaga nti ye mu ofiisi temuli mirembe. Ne bakolagana nabo bonna baavu mu ntegeera tebalina ntegeera. Kiki yadde ategeeza? Oyo gwe tuyita Katemba omuzannye abuzaabuza abantu nti waliwo ekikyamu. Pressure yavudde ludda wa? Bwabanga akulira akakiiko k'okulwanira eddembe mu Uganda naye talina mirembe mu ofiisi, kiba kitegeeza nti emirembe gy'abadde apuliikinga emirembe gimumazeeko emirembe. Awo tugeeza. Kati eyabadde script mpandiike kandi kuvireho ntono. Oluvannyuma lwa UN Human Rights Board ey'ensi yonna okufulumya alipoota namutaayika eraga nti Uganda ekutte kisooka mu kulinyirira eddembe ly'Abannayuganda. Kyawaliriza Museveni okuwandiikira Mariam Wangadya script ajaba driving into diversion. Nti waliwo obutali bulungi mu kitongole. No, yabadde script empandiike oluvannyuma lwa video eno yasaasaanye ku mutimbagano eno. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases in which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly established. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution, as well as in international human rights obligations. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule of law. And turning to Syria, I can tell you that the Secretary General expressed his deep concern about the explosion. Kati video eyo ye yavuddeko obuzibu. Mariam Wangadya mugamba ajje akole statement okudaivatinga bannayuganda kuliyo information eyafulumye ye Wangadya bwe yazze ono Katemba bwe yazze mu okulooza mbw alina emutawaanya yayogedde bw'ati. Madam Chair, with this attitude, you have to speak to your lawyers. but you gave me a chance to speak, Madam Chair. You did not tell me what to say. To achieve this condition of violence and right. Madam Chair, You cannot speak any further. you yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and with this attitude, Madam Chair, and I hereby withdraw my
complain to this commission because this lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is all right, but at least it is before the world. Yeah, it's all right, most all right. I will leave this commission. Sure, I will. A few moments later. naye nina okwemulugunya nti aze akulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwendaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano, kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyoga abantu abalonzi be bakoowa. Kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo mazima oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambuliroowa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwagulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi walina ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 nekaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'omuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Ennyingo 4 mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandeeti esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Kati oyo mukyala report eri bwemala okufuluma bamugamba ajja akole kye tuyita counter intelligence, kwe kujja n'ayogera ebigambo ebyo okubabuzaabuza oluvannyuma lw'okufuna alipoota eri. Kati mwe mulobere ku ye naye ng'akimanyi bulungi nnyo talina sse ku bantu bonna abalondebwa. Yatugamba Uganda erimu emirembe ate kati yatugamba Uganda eri mu mirembe era n'abakibakola nabo bonna bali incompetent. Bw'obanga Museveni yalonda ggwe omukyala alina endali, sorry to mention but I mean it, nga oli a person with disabilities nga gwokulira commission, kati bali abalala ba commission abanno oza bagenda kweyisa batya mu ngeri etya, kitegeeza nti olwedde nawe oli incompetent era oli unfit okubeera mu office eyo. Kati mwena njala bagamba abasajja n'abakazi pressure ebayitiriddeko bulungi nnyo era bakimanyi bulungi nnyo nti ekibagoba kyambadde era kibalengererako ddala bulungi nnyo. Kati awo tuvuddewo. Bwe tuba tumaze okuvaawo ekyokubategeeza omukyalo oyo mugendeko mpola, njagala muwulira akatambi k'omukulu ono. Akatambi k'omukulu ono we tugenda okusinziira video ya leero mbalage nejjo okwogera kwa Nyandi Esoferi mbabuulire kye mutaategedde buli mwakitegeere kwe tunayigiriza information endala. Muwulire omukulu ono ng'ayogera. We are just stuck in this rut whereby leaders still continue to try to prolong their stay in power. Yet they are not people who have brought any significant difference to the lives of their people. It is all about themselves. And those who have done it, you can see in many instances, apart from changing the constitutions, they will go to the extent of rigging elections. They will detain or they arrest and detain opposition leaders. They will ban opposition parties. They will rig elections. Museveni in Uganda as an example. I mentioned Paul Biya, who's 93 years old. Paul Kagame. He's been there, 26 years. And he changed, Paul Kagame, he changed the constitution in order to stay longer. You will never find, it's like if I give an example, when you see there are military coups on the continent, very soon you will find the regional body suspending the membership of that country because of the coup. The AU also will come out very quickly to suspend that country. But you would say, okay, but then what led to the coup? Those leaders themselves engaged in human rights violations.
violated the rule of law, amended their constitutions, all the type of things which have crowned them as dictators, very autocratic leadership. And yet the regional bodies say nothing, the AU says nothing, and then when the soldiers say no, because of all these things you've been doing, we are now taking over. And you'll find that initially, not long afterwards, you'll see that people rejoicing that leader has been removed. Yes. But the unfortunate thing is that the military then, once they come into power, then they too start enjoying power and not wanting to hand over. There's a club that these leaders belong to. There's solidarity. They're sort of thinking that, well, one day if I want to do the same thing, I will not expect my neighbor, my colleague, to be criticizing me. Yes. So let me just keep quiet. Voice of Africa by Africans. Owulidde ebigambo ebyo kati kankwongereko bino loka tusimbula video yatuleese njagala ulize ebigambo bye bana abasajja olya bulungi nnyo Who was said to be born in the borders of Uganda and Rwanda and to be a Munyarwanda, and the whole process of exclusion of the Banyarwanda people across the both sides brought conflict through the NRM, as you just said. And I think that this concept of violence, that Mr. Museveni has agreed that violence is the only solution to Uganda's problems, and has got a lot to do with the history of Uganda. Uganda was based on kingdoms where the imperial power, Great Britain, made sure that the whole concept of divide and rule reached an apogee of violence that it is said that Uganda has never really recovered, and that is why Mr. Milton Obote was just as violent as Idi Amin. People believe that he was much more of a civilian leader. He was not. In fact, Idi Amin, probably the only leader in Uganda who actually believed in something called a black republic. As Mr. Mamdani argues in Neither Settler Nor Native, or the subsequent book, I believe, is the question of Uganda, has a lot to do with trying to bring disparate kingdoms into a unified Ugandan republic. And that has been very, very difficult for Uganda. And that is why Mr. Museveni is using this violence to keep Uganda under his boot. And his son, who is also a military soldier, is following on the path of the president, because if Mr. Museveni dies, Mr. Museveni is an old man, he's nearly 80, over 80. The same concept of the family rule of violence and stomping on the political rights of Ugandans is what this group believes in, and I think that is the discourse that we need to move to understand how Mr. Museveni operates. And Prof, coming to you, Professor Mamdani, are you... All right. Obutambi obwonna bw'owulidde bwogera ku linnya Museveni mutabani we ne famire yaabwe ku butya babafugazza eggwanga Uganda n'okuliteeka mu butabanguko nga bafugira mu butabanguko. Kati akatambi mu butongole katandise. Mbalamusizaako. Mwenna muli bazadde abali wano. Either oyina omwana omu oyina abaana babiri basatu bana bataano. Abaana abo bwe batuuka b'ozaala bwatuuka mu myaka egiteesobola nga tasobola genda mu kaabuyonjo ye zino eza plastic entono oba ogenda mu kaamuyiganja kali akaabakulu. Ebiseera ebisinga beeyambira nnyo bwe baba basanze. Kati abaana abo beeyambira basanze, gwe omuzadde yenna w'osanga obubi bw'omwana oyo oyina obuyoolawo oba omwana oyo n'omukoka okumukoka. Abamanyi Oluganda olutuufu bakuyita kukoka, oba n'osangula omwana oyo n'omutereza. Kino ekikolwa kikolebwa abazadde bombi, abasajja n'abakazi. Kati Museveni abadde amanyi nti ensi tesobola kumutegeera engeri gy'abadde akolamu ebintu bye. Effujjo, the drinking general, the bottle hardening general, the cow dancer, effujjo ly'abadde akola nga alikola alijja ku kitaawe yennyini nga n'ebimu by'awandiika ne byakola n'abagamba mujja kizula nti Museveni yabimugamba kubikola. Lwaki?
Nabagamba mbasomesezza nnyanda Yosoferi tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kareke ensi yatemzezedde ensanga bisibe na nyirika buyonje etambula bubasomesezza. Kyemwagaana okusooka okumanya ekisemba mu kino. Kasitola bannyanda Yosoferi ngazze ng'ataddeko obugali maaso ng'abutadde wano bw'ati. Galubindi zina kubeera kuno bwe kasitola ng'ataddeko obugali maaso abutadde wano atunula bw'ati ng'akola bw'ati. Manya talina kyazze bagamba kyonna eyabazze mu kye batuyita reverse psychology. Bw'ateeka kagalubindi bw'ati n'aziteeka wano ku midumu gye gino egy'ennyindo n'atunula bw'ati nga bw'ayogera bw'ati. Ekyo abaasoma psychology bakugamba nti omuntu buli kintu kyonna ky'aba agenda okwogera aba akozesa physical appearance ye okugezaako either okutiisa abamulaba ng'alina obuka bw'asindika oba okuggyawo ekyo kibadde boogera kyazze okwogerako. Kati ebiseera ebisinga bw'olabanga Museveni azze okwogera ng'atadde wano galubindi atunulamu bw'ati buno bwe galubindi ng'atadde manya kyabazze okukola bagiyita reverse psychology. Kati olunaku lwajjo bwe yazze okwogera ku Lwomukaaga mbw azze kwogera eri eggwanga yabadde tazze kwogera eri eggwanga kubanga mwenna mwabaddeko abaddeko. Talina nsonga ya Simba gye yayogedde eyamba bannayuganda sekinnomu wabula yabadde ayogera nga bwe nkugambye omuzadde alina akaana akato akeeyonoonera n'ajja n'akakoka. Mu bufunze okwogera kwa Museveni okwajjo yabadde akoka mutabani we mu reverse psychology. Ebigambo byonna Museveni byayogedde jjo yabadde agezaako okuprotectinga okupromotinga mutabani we n'okugyawo ebyo ebimwogerwako kyeyabadde akola. So teyazze nti azze kubuulira ggwanga ku bintu kyebigenda okukolebwa biyimiridde bitendo. Yabadde azze kulongooseza mutabani we ku biki bimwogerwako n'ensi engeri gye yamulabako. Naye bino ebintu yabadde alina obyogera ng'akozesa kyetuyita reverse psychology tactics. Talina kyeyayogedde nga tekikwata ku musabani we kyakoze, naye okuggyawo ebyo byalowooza nti bitandise okuvaayo mu bantu nga babirireetinga okuva ku gavumenti enkadde bidda ku gavumenti eyiye. Kati ye najja okwogera ng'akulaga nti byonna ebibadde byogerwako ku gavumenti ye ne mutabani we tebiriiwo, bawayiriza buwayirize era nti gavumenti mugigeraageranya gavumenti ziri ezaayitako. Ekyo kyeyabadde akola nkugambye yabadde akoka mutabani we naye yennyini okwekoka ensi erowooze nti bitumwogerako si bituufu. Mu bufunze jjo yabadde akola reverse psychology in counter-attacking whatever wrong Muhoozi has done. Okitegeddemu talina kyeyayogedde. Genda ku ssimu yo onteremu ekigambo reverse psych. What is the meaning of, what is the true definition of reverse psychology? Ayina essimu ey'okubiri njagala otype ogende ku Google Moses oteke what's the true definition of reverse psychology. Mala okunywa amazzi mu ddakiika emu ng'okitayipinza awo ngenda okwongerako emboozi ng'ensi etegedde kyonjogerako. Kwata essimu yo ey'okubiri awo owandiike mu Google Moses otekemu what's the true definition of reverse psychology. Kati bw'omala kiwandiika wano ensi egenda kitegera speech gy'adde akola jjo byakoze. Kale bwe mbanga temusobola nze kankyenoonyeze wano
All right. Doing something opposite. Whenever sichongera ko kyembadde njagala. Kati doing something opposite. Kati njagala okwate Museveni byayogedde oyise mu opposite side over the true story ezibaddewo since 1966 up to date. Olyoka otegeere nti nze bano nabasoma mbamanyi bulungi nnyo. I know Museveni, you're watching right now, wherever you are, plus your brother Salim Saleh and your son Mhoza, I know you're watching. So you come in publicly to speak in the public, intimidating, speaking in parables and using your political philosophies of thinking that people, they can't understand your live psychological tactics. For us, we studied you and we know exactly what you do. So yesterday you came publicly to defend your son and also to defend yourself about the crimes you committed against the will of Ugandans. We know it exactly. So now today I've came to expose you. So that all Ugandans world over there they should know exactly that those are some of your old tactics you've been using all along. You commit a crime, you end up blackmailing someone, or you pinpoint someone that is the one who committed that crime. That is exactly what you did. Whatever you said was opposite. Kamba weko sample abatasobodde kulaba bintu bino. Mayi njagala kusooka kujja mu bintu bino kyemmala okwogerako wano nga nkijjamu okendezako space. Omwami ono yagambye mbu ati katusookere wano. Njagala owulirize bwe yagambye bw'ati. The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses. Because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. The opposition what? The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses. Because some people have been saying, you give these people bail. All right. The opposition lawbreakers, they commit crimes, and if they ask for bail application, when they come out, they threaten government witnesses. The moment kasitagamba nti aboludde oluvuganya bazzi ba misango bakolobezi tetusobola bawa kakalu ka kooti baka police kubayimira kubanga bava ne batiisatiisa abajulizi ba gavumenti. Museveni kennyini ng'asinziira ku mitukutu gye ejja Twitter empapula zaamu yavaayo n'agamba yateekawo n'etteeka n'alagira nti teri kuwa muntu yenna bail application. Ye kennyini nga yakyeyogerera. Siwe yakyogera nti ye. Kino nze naawe tukimanyi. Omuntu wazza omusango. Gavumenti nemukwata nemuvunaana omusango. Omuntu oyo aba tamanyi ani agenda mulumiza mu kooti nti omujulizi wa gavumenti yaani. Kati ono bwakugamba nti aba opposition naddala aba national platform bwe baba bakwala babateeka mu kagu bateeka mu kaguli mbo bana bwa bbeeri bagenda kujja batiise abaki bagenda obbaako obujulizi. Museveni kuno kwoli njagala obuulira ensi mu buyaayi bwo advanced psychology. Mujulizi ki owa gavumenti eyali azze n'alumiriza abaana b'enkyukakyuka since 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026. Mujulizi ki gwali oleese. Gavumenti kennyini mwe Nyandwe toyina mujulizi n'omu. Ate teri muntu wankyukakyuka amanyaani agenda muwaako bujulizi. Kati bw'ogamba nti we threaten the witness Nigo musajja guluza bana Uganda bibasiru. Why do you think that the only thinking capacity of Ojango politics can apply in this modern society? You commit a crime against someone's will, then you turn against him to force him to accept the crime.
And then you come with your reverse psychology tactics to show that the public that you are clean and there is something wrong, that even you fear to release people who have their constitutional right of getting a bail in the court. Gunogamba ateba mujulizi ki golina ngana babesije gosibe myaka ebiri abajulizi bakulemye okuleta public bale mu kiminti omu ku bajulizi bale bagenda okulumiza besije ye muzungu wa mwanyiraze Shanita namwe bobadi black ko basibidde bungereza myaka abasatu mboloko bade amzidira bali mu kufuna muzungu olimu yali kusingo bale bakogoba bali bataddeko kati bade bagenda ko yambisa yali boyfriend wa Shanita namuyimbwa go basibidde bungereza nga witness nomula ye mugati gwa bata munyagwa kati mu bana benchuka chuka Museveni mujulizi kigwolina goganda ogenda kuiko tete please eyo tactic ya reverse psychology jisuwe muno moyamba lya bagalu bino weteka no jano tisatisa abantu ngoliwote kanso kankubulire bonna botunuzaamu amaaso oyogera nabo ezo mbata zanet kubanga gwe mukama waabwe bwetuba ku mirimu nga bakama baffe batukozesa mukama mmwe kyayogera mukkiriza yes kubanga bw'omutakkiriza omusala tegenda bbawa kati when you bring your cabinet ministers when you are going to address the public and you start coming with your advanced psychology statements there is no one among them who will come out to challenge you. No, they will accept because it's you appointed them. So it comes back to we, the citizens, who can challenge you in your old tactics of reverse psychology. No go to no kanulamas. No the vote, no batumya vote. Go ndi tolo out what ekizibu kyoyina banayigaroza basiru badongo bapumba wavu no batunulira voti. Ekizibu kyoyo omusajja kwefuula omugezi mu byekisiru ekizibu kya Museveni ne famire ye beefuula abagezi mu nsonga z'ekisiru miliyoni 49 n'alowooza temuli muntu yenna asobola kutambuza ggwange nti ye yaliwo yategeera nze I will challenge you ne mugulu tujja kusinkana tujja ku challenginga gwe miliyoni 49 noloza nti gwa ategeera mu kasota kano bugalu bino jebo no tulula ziye mbata zezaniti zino mbata za no sinobo tekuli no mwasola ku challenge his excellency there you are doing bad or you are going astray no baka kubanga gwo basasula naye abali mu public nga twagala kintu genda kugamba ziriye mbata zezaniti zo zigenda kukkiriza naye ffe tetugenda kukkiriza kuba tukumanyi twakusoma bo tebakusomangako kuba tereka mugwanya kagana kasala mbyayi bwe kaba nkagule kandi ne system yo weefaanana teriyo kamugwanya kagana kasala mbyayi bwe kaba nkagule bwe kaba tekali olwakiri omuntu yeeyamba mu nsiko era still ye gavumenti yo nonjogera Luganda wabaddoze kulwanis waddoze kulongoosa bukyambwa mutabaniwo nga buli kikolobero kyonna kyakoze oze kisaanyaawo olaga nti tewali kibi kyonna era boogera bubi mukulu tutegeera awo tugenze katambyako okubiri kubanze ndiwo okwamya bwe yavudde kwako najja ku kano kulira those who have been putting forward the slogan Zemu. You know they are good at bringing slogans which are just empty. Bizemu, bizemu. Ebyedda. Kidnapping people and so on. Bizemu. Meaning the bad things of the past have come back are wrong. The past happenings meant that anybody arrested or abducted would not go to court, but would end up as a dead body at Namambe Forest, the River Nile, or Kaya's farm. So to have somebody arrested
taken to court, and then you say BCMU, you are really deceiving yourself. All right. Nyandi osoferiti bahawuru arutabayisirwa, the son of Karekies in Sierra Mzezed and Sanga Bisibe, the owner of the moving latrine. Here we go. Ogambye until we use the slogan into this that what happened some time back here, it has happened right now. Of course it is. Whatever was happening in 1966, it is exactly what's happened. 70s, 80s, 90s, 2000, 2006, it is exactly. Kidnapping, killings, whatever happens during those regimes, it's something which is happening right now. So, here are some of the people, missing people who were kidnapped, and they are nowhere to be seen. They don't appear in any court. Even their families, they lost hope. Eno yeristi y'abantu ababuzibwawo nga tebazzeemu kulabikako mu kkooti ewantu walla wonna. Ulira bulungi nnyo. Kuliko John Bosco Kibalama. John Bosco Kibalama yawambibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2019. Ekyanja nakati olwaleero tamanyikiddwako gyali. Mukazi we yagezaako nnyo okuteekawo embeera okunoonya bbaawe taata w'abaana be. John Bosco Kibalama nakati teri amanyiko maziikire ge nawa gyali. Bwe tugamba nti bizzeemu ng'ojja ne bwegali maaso ng'otaddeko amaaso ng'okangakanga abantu tuba bakyamu. Tulinawo Luwemba Mustafa yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Ogumu omwaka 2020 ekyebando takatalabikangako wadde okuggyako mu kkooti ne famire yamuvaako. Kuliko Lukwago Mantini yawambibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ogumu omwaka 2020 ebugoloobi nakati talabikangako wadde okuggyako mu kkooti. Tulinako Semoddo Michael yawambibwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'Ogumu 2020 e Kasubi Rubiya nakataddangamu okukubirwako kiruu kya muluba luwadde okujja mu kkooti. Tulinawo Nalumoso Vincent yawambibwa ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Ogumu 2020 ebugoloobi nakatakubwako kya muluba alina okujja mu kkooti. Tulinawo Musisi Mbowa yawambibwa ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'Ogumu 2020 mu Kisenyi nakati takubwako kya muluba alina okujja mu kkooti. Tulinawo John Bosco Kibalama ono yawambibwa ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'Ogumu omwaka 2020 yakwatibwa yawambibwa kuva kata ku mulimu gwe mu kateeka wa Kisekka. Teri amanyi gyali, famire yagezaako mulondoola n'abula. Tekyabamalira ne mutta ne mukazi we eyaziikiddwa omwezi oguwedde naye tetumanyi gyali. Tugenze ku Mbabazi Moses yawambibwa mu mwezi ogw'Ogumu omwaka 2020 naye yagiwa wa Kisekka nakataddanko mu kkooti wadde okumanya walina famire yabivaamu. Tulinawo George Kasumba yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Olubereberye 2021 ekyotera teri amanyi gyali ne famire yamuvaako. Tulinawo Sesaazi Isma yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Okumu omwaka 2020 baamujja Makindi nakatamanyikiddwako mayitire tajjangako mu kkooti teri amanyi gyali yabula. Tulinawo Mubiru Hassan yawambibwa ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Okumu omwaka 2020 e Kawaala tamanyikiddwako gyali wadde amayitire. Tulinawo Zimula Dennis yawambibwa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Okumu omwaka 2020 ekyebando Nansana nakatamanyikiddwako gyali wadde amayitire wadde amaziikire tajjanko mu kkooti wadde wantu wonna. Tulinawo Kirya Peter yawambibwa ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'Okumu omwaka 2020 ekyebando Nansana nakati talabikangako wadde okumanya bamuziika nawa gyali. Tulinawo Wangoro Shafiki yawambibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Okumu omwaka 2020 yawambibwa kyebando Nansana naye tamanyikiddwako mayitire wadde obuziikiro era naye famire yamuvaako. Tulina Sempijja Yuda yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Okumu omwaka 2020 e Kabembe Mukono tamanyikiddwako buziikiro wadde amayitire wadde mu kkomera okujja okuwozesa taliyo. Tulinawo Kanatta Muhammad yawambibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Okumu 2020 mu Mukono naye tamanyikiddwako mayitire wadde okujja mu kkooti. Tulinawo Baguma Joseph yawambibwa ennaku z'omwezi mu mwezi ogw'Okumu omwaka 2020 ekyebando naye tamanyikiddwako mayitire famire yamuvaako Allah yamanyi wagyali.
asembayo Godfrey Kisembo pali betumanyika abatono yamwanira ku mwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka 2021 Mubende town nakatamanyikiddwako jali. So Museveni, so when you come out to blog on social on the national media, on national mainstream media, on social media, promoting and cleaning your son's name and cleaning your history, doesn't mean that we don't have information. We have information and proof that your government has been kidnapping and killing innocent Ugandans across Uganda. Previously, you tried to befriend the people from eastern side of the country after killing Ugandans in the Mokola massacre and other areas. It's you created Joseph Fukoni, who killed hundreds of people from northern Uganda. You try to befriend them by giving them money. So we know exactly what is taking place in Uganda. You are trying to camouflage and hiding the information, but we shall expose you. These are some of the basements and torture chambers in different areas of Kampala, Mukono, Wachiso, where individuals have been tortured, killed, and missing up to now. There is a basement at DSI, former CMY, under Jet Command, commanded by Major General Richard Otto, the elected of CMY right now. The Katabi Military Barracks, which is commanded by Major General David Mugisha, the SFC commander, on orders of your son Muhoozi Kainerugaba, whereby many of political activists, including NUP supporters, have been kidnapped, tortured, and others end up losing their lives in Katabi SFC military barracks, which is commanded by Major General David Mugisha, your fellow Rwandi, on orders of Muhoozi Kainerugaba. There is Kalangala Island under Colonel Kaka, former ISO boss, and it's still in operation. This Kalangala Island is commanded by Kaka, Kalanda Stigley, and he's using some of the street boys of ghetto structures. And previously, the one who was commanding those torture chambers was Lady Sobi, who was also eliminated by the system, because at the time of his death, he was trying to come publicly to clean his history, but it was too late. It is the system which cleansed him. Then we have ISO headquarters, have basements under ISO boss. We have ISO headquarters basement under ISO boss 2. We have Chengera basement under CMY. We have Chanja basement under SFC. So publicly, you come in the public talking nonsense. You think we don't have information. You use reverse psychology to confuse Ugandans. That is wrong. The Lumbuye military barracks was well set and organized, whereby if any foreigner, men especially the human rights activists or supervisors, when they come to visit Lumbuye military barracks, they can't observe or see any torture chambers, but beneath of those buildings, in the basements, there are so many Ugandans who are tortured under those huge flats in the Lumbuye military barracks. But as you do always, you camouflage. You planted or you appointed your fellow Nyarwanda lady who is there on reception, who is ever escorting the observers who come there to see exactly what people say that it's the truth in Lumbuye military barracks. For her, she just escort those people to different areas, which areas are well organized, where you can't observe anything kind of torture or mistreating of people, but the real basements are under beneath of those flats. People are killed and buried in the Lumbuye military barracks. You talked about Namav and Mavira. ISO, same way, and other security operative or agents
They have been kidnapping people and killing them and bury them in mass graves, most especially NUP supporters. And the real information will have it. So you can't come public to start cleaning yourself and your son. That whatever Amin and Obote they used to do, it's not exactly what you do right now. Remember, the public must know that during Obote's regime and Amin's regime, you were the main person who were operating under Obote's state research and Amin's regime. So the state research during that time was operating like CMY, ISO, crime intelligence. So the same thing which is happening right now, same tactics in different government, but with the same people who are committing crimes against humanity. So publicly you are deceiving people that nothing wrong is taking place. We have mass graves in Karanga, mass graves in Impiji, mass graves in Mokono, mass graves in Kayunga, mass graves in Entebbe, even in the middle of the city, Kampala. You lied people about the Chiwetere. Chiwetere was you. Nobody came out to claim anybody during his Chiwetere's massacre that Chiwetere killed people. Nobody came out to claim any dead body or bad body there. No. It was you. By using every reverse psychology, confusing people. This is a new generation whereby we can come out and we explain. We change the narrative. For you are good at lying and confusing people that you were a good leader, but indeed you were the mastermind of all crimes against humanity in the Ugandan history since 1966. Remember, you were blown as a machinery by Obote on the orders of late Julius Mwalimu Nyerere. That's why the public must know that the relation between you and Nyerere, it's Nyerere who advised Obote to bring some refugees from camps which were going to help him in spying, killing, and other sorts of work in the government, such in terms of intelligence. So that's why Museveni loves Nyerere so much, because he's the one who advised Obote to bring the Tutsi refugees from the camp to operate in his government. After a period of time, they went against Obote. They ganged up. They overthrew his government. They overthrew his government. They overthrew his government up to now. So publicly, if you say that whatever was done during the past, it can't happen right now. It's just different governments, but same people in the system. The public should know about that. Katusooka tuddeko wano. So ndowooza ekintu ekyo nkimanyonyodde bulungi nnyo. Yabadde azze kukoka mutabani we naye nnyini kwekoka mu reverse psychology. Ayogera kirala ategeeza kirala. Ekyo kibategeezeza mukitegedde bulungi nnyo. Kati Museveni, you think that you are very clever. Olowooza oli mugezi nnyo era bannayuganda basiru. But I'm not among those fools. As you stated that Uganda is good, even fools can survive. Me, I'm not a fool. And all NUP supporters, they are clever people. You can't fool them. You can fool NLM supporters and NLM leaders, but not we. The support of the national platform, we can't be fooled all along. So, Kamaro Kwambura. Naba NLM benyini bajja kitegeera. Ekisookera ddala. Okuva mu 1970 Nyandi Yoseferiti Bahabulwa musajja abadde alimba wattu nga yeegonzanga olunaanoba oba akanaakulyako amenvu. Nzize mbasomesa mwegenderezanga nnyo omuntu alina obwenyi obukwasa ekisa ze tuyita solid faces. Nembagamba mwekengere nnyo the soft spoken people
abantu aboogera nga boogera mpola nga bawoomereza bibasinga obutemu. Okiwulidde ekintu ekyo? Weegenderezanga nnyo omuntu alina sole face oba omuntu alina obwenyi obutunuza ekisa oba ennaku baabatemu. Bw'otunulira Nyanda Yosoferi mu vidiyo bonna n'entunula yatunulanga omusajja omunaku atalina kyali era ng'agamba alumirirwa abantu kumbe kaali katula k'ebisse ye yali omutemu kumbwa. Era bw'obuuza abantu bagati ffe tuba tetumusuubira kubeera bwekityo nti ye n'ebyobufuzi yali tabiriimu nga ye agamba agenda tuyambako kumbe musajja yali ayina ekigendererwa kye. Ladies and gentlemen, mwenna aba NRM bali bannayuganda bajjajjaffe, Museveni musajja mulimba ayina ne PhD ne masters n'endala z'akwese mu bulimba. Ekisookerwako kye kiriwa? Talimbye eggwanga Uganda lyokka. Talimbye bannayuganda bokka. N'ensi ezimuliraanye zonna azilimbye. N'abakulembeze ba Africa bonna basinga obungi abalimbye. Era bamubakomekeza bagudde mu katego ke ng'abassi. Kati ffe bajjajjaffe yabalimba bambi n'abamatiza bagenze okuzuuka ng'obudde bugenze. Kati kandi buviire ku ntono mutegeere. Munnange okuva mu 1997 Museveni ono azze alimba banne bonna atya. Mpozi mwagala nnyo ebyonoonese. Abasajja temunyiiga kanjogereko ku mazima. Abasajja muyinza okunyiigira naye kanjogereko ku mazima. Abasajja nga nange sejjeemu naye siri omu ku abo abakola kye ngenda okwogera. Mu butonde bw'omusajja bw'aba ayogereza omukazi oba omukyala, ku bigambo 10 by'aba ayogedde okusikiriza omukyala oyo mwagala, ebigambo ebituufu bibeerako 4, omukaaga bibeera bifu bya bulimba. Ebigambo 10 omusajja byakozesezza okusikiriza omukazi omukkiriza, ku bigambo 10 byagambye mukyala atuukirizaako ebigambo 2, ekina tasobola bituukiriza. Oyo Museveni. Otegedde bulungi nnyo. Mu bufunze Museveni yeeyisaako. Ompulira bulungi nnyo, Museveni yeeyisaako. Kati okuva mu 1997 Museveni azze alimba banne. Okuva mu kibiina kye eky'obutujju kya Fronasa nga azze abalimba. National Resistance Army nga ajja abalimba. National Reverse Movement NRM nga ajja abalimba. Abalimba atyo. Abagamba tulwane. Tukyuse eggwanga. Mwenna buli omu ngenda bba obuyinza tufuge mu mpalo. Naye bano bonna tebaategeera kigendererwa kya Museveni. Nti Museveni okujja okulimba bano bonna baali bantu bakulu nga bategeera nga bamwesinga obuyigirize. Naye ekiri kyenkugambye ke bayita sole face, obwenyi obutunuza ekisa n'akalimya ak'okwogera empola ng'amatiza kakwata bangi. 1. Bino byonna badde akola mu Fronasa ng'abalaga ye tekigendererwa kye si kyakutwala buyinza. Najja ng'akyusa okuva mu Fronasa n'agenda mu NRM n'agenda mu NRA n'agenda n'ebibiina ebirala ng'ajja abikyusakyusa. Kumbe ye yakimanya kitya nti kozesa bano balimbe nga bw'okuza ekizeezengere kyo. Aya basi
yajja abalimba okuva mu Foronasa okuva wonna nga ajja abalimba nga ye kyayagala kugula time kukuza kino. Wakihurra mbwenu wakitegeera ye yajja alimba banne bonna okuva mu Foronasa ng'ayagala kuza kintu ki amalo kikuza akiteera obuyinza. Mwenna temwakitegeera ba NRM aba Foronasa nga kuddiremu ye buli kyazza akola kyonna ng'alimba bazadde baffe alimba bajjajjaffe alimba ba NRM alimba abaani ye ng'ayagala kino ekintu ki. Odoni mukulu akantu kano kazzeeyo akaagala kawulira kuva mu ntandikwa. Ye yalimbanga banne ng'akuza kintu ki. All right. Munansonyi obugu mulingi eno tusula bute abantu musana gwagala batta mu pipo kati tuyana banga fridge bajje mu muki fridge bajje mu masanyalaze tutuyana tubulika sero otuyana enviri otuyana bukoko otuyana bulwamu otuyana so munansonyiwa bwembera mu winter temulanga nesangula ne wale bugu mulitutta bakuba nti ndi muntu mukulu nina ndibadde nzijjako obute wano nembalagako nenkola nesobola kujja wano bute kati kino kuliko aba endali Museveni kwali kuno singa Museveni de wanu nga yakamala okuwangula yabagambirawo nti nze sigenda kukkiriza muntu yenna kukyusa buyinza nga siwa mutabani we singa Muhoozi yafadda ne Museveni singa bamujjako dda. Singa Museveni yagambirawo banne nti obuyinza ngenda bulemerako bwe mmala muwo singa Museveni bamutadda nga ne mutabani we bamutadda naye yajjanga akola ebintu bino wammanga one yajjanga nga abantu bonna abalina potential okutwala eggwanga eryo ng'anogolako omwomu ng'amutta ng'anogolako omwomu ng'amutta ng'anogolako omwomu ng'amutta ng'anogolako omwomu ng'amutta bw'amala okumanya nti kati bonna abalina potential okuchalenjinga omwana we bonna abajjeewo ajje goza lwaki Muhoozi teyayita mu system ya UPDF bulijjo mukyebuuza. Goza lwaki Muhoozi teyayita mu system ya UPDF yayita mu ya local defense. Nkubuuza wano olowooza lwaki Muhoozi teyayita mu recruitment ya UPDF ekolebwa eri genuine eri official. Nkulaga obuyayi bw'ono omusajja n'obufere bwe. Ekyo kyokka kikuwa nti ono omusajja azanya reverse psychology ng'akuuma ekintu kye kino ng'akiprotectinga. Ng'abantu bonna tebakisuubira era nokiyisa mu LDU tekyakola mawulire ndowooza omwana agenda asala omugejja akole train kumbe gye yayagala omukukusiza eyo temwamanya yoyo gwe bayita Museveni
mu reverse psychology mwazanyira naye kati asanze ligimu ndala nnyo singa yamuyisamo process yemu muhozi atasobola kusukka train bali bajja muttirayo singa yamuyisamo process yemu bannayuganda gye bayitamu ey'okuba likuluutinga ne bagenda ku training ya mwaka muhozi atasobola kusurvivinga naye yamuyisa eri ng'ekintu ekitalina mugaso era bw'amala n'omuwola wake ezisooka General Muhammad Gaddafi omugenzi yazimuwa namutwala Sandi Hastings nga temukyasobola kuwakana Uza mukitegedde olwaleero kati bw'amala okujja bonna ab'amagye bannabyabufuzi n'amanya nti kati eyo wingi amaze ogikulyetingira vucumu tewali asobola kumuwakanya kwe kujja ng'era bano beebase najja n'akola constitution ya 1995 nga yiye ne banyarwanda banne nobody complained bonna baasirika n'agezesa najjawo age limit ng'ategekera kyana kye nga mwe temumanyi age limit n'agijjawo ng'olwo ategeka kintu kye kimala okkula najjawo term limit ng'ategekera kintu kye kimala okkula era nga mwe temutegeera ne bannaabwe mulina tebategeera kiki ekiddako agenda kujjawo soon or later agenda kujjawo kye tuyita general elections okulonda kudde mu parliament elections ala atendekewo ekintu kye kiryoke kijje kubanga kudita eyinza obbazaalira ebizibu bino byonna bivudde mu ki bino byonna bivudde mu kuba nti Museveni yali yategeka dde ekintu kye nga mmwe mwebase temusuubira nti agenda kukola kintu ekyo One minute. Ekiddako very soon naku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'omusanvu eno ye last resort ziri B okujjawo general elections zidde mu parliament oba kudita those are two options zaalina ate they can happen nga mwebasi kati bwe buno obuyayi bwazaakola naye ng'abukolera ku bantu ng'akulyetinga fiya gwawuli atagenda musobola ng'amugjawo n'ateekawo omulala last victim abadde Anita Amongi abadde Anita Amongi ekigenda okuttisa Anita Amongi n'omugisaawo akataala yalina kangi omanyi abantu bajja obutaala bwabwe gye babuzze bw'atuuka mu ofisi enne n'alowooza nti amaanyi alina mangi nga gwazanyirako talinamusoma kumutegeera abantu amu basurvivinze mu NRM ne mu Uganda abali mu gavumenti ya Museveni olw'ensonga bo ensi baagivaako ne bakola bye banyumira baamanya ensi ne bakola bagijjako amaanyi bagaa tukitadde ensi ne bagijjako amaanyi bano babidandisa liteyefuula bidandisa byobufuzi byonna bimanyi yeefuula musiru to survive yamusindikiranga ba ayi omubega okuva yava mu gavumenti mpaka olwali bamugamba amuzeeyo talina kyali eyobufuzi takolera comment yali mu bintu byali eyo yengeri gye yasobola kuba yasoma mukamwena amutegeera n'asirika ali ekiwaatuleku kasita mulekera okubba ettaka ly'abatuuze oyo n'amuleka eyo n'avumbira eyo gyali kati bano abaasigala abaali balowooza nti bali part of the family kyeyakola okimanyi nti n'agenda nga buli family ng'alondamu omwana omukulu asomye ategeera n'amugjamu n'amutta n'ajja nga bapiikinga buli alina potential yenna ng'ajjamu era nga nabo tebalaba tebategeera nsonga eno
ajja apiikingamu omwo nakati akyakikola era tebalaba. Lwaki? Kubanga ye emizannyo gy'abadde agizannyira mu bantu ng'abatiisatiisa bakangakanga nga ye akola ekintu kye ng'akimanyi nti azimba kintu kye up to now akibakubidde ku mmeeza. Kati akikubye ku mmeeza. Bwale mukikubye ennyo najja akozesa reverse psychology okulongoosa naye okwetangira tosobola nga wendi wano. I will expose you. Museveni, you can't lie to people for all those years without thinking that people will come publicly to challenge you. We shall and I will continue to expose you. You lied our grandies, you lied our parents as well. You've tried to lie to us, but unfortunately, you can't. You can't make us fools. You can't make us to be fools in our own country. That is you only amongst the 49 plus millions of Ugandans that nobody can lead that country. Whoever comes out to challenge you, he ends up in prison or he ends up in running out of the country. You can't fool us. Tosobola tusiwaza ffenna. Na kino kidda Museveni talina bw'akuyita. Ne bw'anaakuyita akuwa ssente agenda kumala kutta. Kuba talina kyakwetaaza. Ate ffenna temujja tuloga, temugenda tuloga ffenna tube nga tuli balugwe. No. It is impossible. Ffenna temugenda tubuguyaza. So, njagadde mbategeeze ebiyazza okwogera na buli kimu kyonna yabadde pure advanced psychology ng'akola opposite ku bimwogerako ne byakola ng'ayagala bidefendinga. So Museveni, good enough that the public knows, have the information about your yesterday's speech. It was all about reverse psychology. Trying to clean up your mess and your son's mess. But unfortunately, I've exposed the mission. Time is the best judge. In Syria, Bashar al-Assad fought with his own people. He ended up where? He's in Russia right now. General Muhammad Gaddafi, from nowhere, he was outlawed and ended up losing his life. People in Libya had a good life, but time reached when people that are tired of his regime, they decided to raise up. Soon it's going to happen to your family. Soon it's going to happen to your regime. You think that Ugandans, we don't love you, we hate you. Because you've been lying to us all along. Pretending that you love us, but you don't like us. Everything you do it with a reason. Like you said that you repatriated Ugandans from South Africa. But after those people reached the international airport, at Entebbe International Airport, all of them, they were kidnapped. They were taken to Chankwanzi forcefully, without their will. Is that repatriation? Abantu bonna bawambye. Tekuli gwe bakkiriza nakubira simu Muganda omukazi wo bataata we nti tutuuse nno. Wabaddewo amagye nga gabalinze buli afuluma ku bbaasi tewadde yakubye enduulu babateeka mu bbaasi Kyankwanzi. Kyobala Kasoda agambye ntwali tuvudde mu bizibu ate twagenze okulaba nga tuzze mu bizibu tugamba tutwala ludda wa statement ogiwulidde. Lwakuba vidiyo ngisangudde. Ne kanzire mu kabokisi wa njagala oluze statement ye bwe mba sigisanguddemu wansi.
njagala ulize statement eno yokka okakase kyenkugamba. Tuvudde mbizibu ate mutuza mbizibu. Wuliriza statement yono Kasodde, wulira. Njala kuddamu statement eno yokka ojule bulungi nnyo. Ndowooza okiwulidde. Bawambe. Kati muganda wange, tolina kirungi Museveni kyasobola kukuwa mu Uganda. Tekiriyo. Oba musengavavuddemu. Nothing good in Uganda as we speak right now. Nze bewunyere bannayuganda kati. Waba olumu empula nga munda bennaku nnya sikoze live. Mba mmaze okuyita ku social media ne tunuulira endowooza bannayuganda nga ne kati badufiira ki. Obuzibu president bwe yeetekamu n'awaŋŋanguka. Musajja atufamire ne buli kimu ekidobongoka. Bano abantu bye yafiiririra really. Nange ne tunanga ne njogedde ebigambo ntoko musomo gamba emyaka 6. Niye abantu betugeza kudifendinga endowooza yaabwe. Lwaki neeteeka mweno mess ku bantu abategeera bwe bati. Nene nzijukira. Amesa amachiteke esimira bunnya. Nenziramu nenzuukuka. N'olira kati kankwe ekyokwolukamirako. Ne bajja n'olina ploti yo y'ettaka wazimbamu n'ennyumba. Nema Buganda Land Board ebitongole ne bajja ne bamenyawo ennyumba yo. Byonna bitongole bya gavumenti. Ate n'okubira omulanga Museveni ajja akuyawo bakungu ba gavumenti bakuya. Gavumenti yennyini yekumenye. Ate oyita gavumenti ya Museveni ekuyambe. N'otunuulira endowooza n'entegera bannayuganda nga tutufaaki na bano. Akumenyedde ennyumba ate gw'okubira endowooza ajja akuyambe. Oli asenze ennyumba yo ate mu President Museveni jo akuyamba kinga yawadde order. Oli atutte ettaka lye alitutte nga ze n'ebyapa ebifu nga alina emundu ani abeera nazo ti gavumenti. Ate Museveni mutegeera lunaku ki mu bantu mmwe. Mwana waliwo omuntu kanengane kikino kye nayingira mutuluwanirira biki bino ddala. Bantu ki bwe tuluwanirira. Ntuntira bakomole bavundira mu makomera nga baali balwanira bali mu kulya mbizi. Bali mu kusindika bingi okubeera mu mabaala. N'atamante kimbeeretera okubeera mu mabaala stress, kwekaza na kwegumya. Tewali kirungi kiri mu Uganda kikutikisa amannyo tekiriimu. Oseka kinga looni ekubanja. Oseka kinga ebijja bwe babisaanyizaawo. Oseka kinga okyali ku school fees looni nga ne bw'osasulira school fees tagenda kufuna mulimu mugenda zisasula ddi ng'otikka amannyo. Mu Uganda mulimu ekisesa. Bakujje South Africa bakututte buterevu kyankwanza. Osinika amannyo oseka ki? Ogenda kuva oluvannyuma emyezi ewiki 2 otandika okulyanga ebyenda bikuba sebusa yeetokota akuba engalabi okuba empiyi ofuuyirira amatu gakutwakadde enviri zikwengedde blood clot. Buva mu blood clot cancer stage 4. Kiki ekikusesa oseka ki? South Africa gy'obadde osoma lwaki bakututte kyankwanza okusoma? Ogenda somayo ki? Kyekyakuggya e Kampala in the first place kugenda kunoonya ssente.
Kumbere mu Uganda n'abantu abali obi osubira ogenda zifunayo. Bagabeza parish model teri kintu kyovaayo kati gusinika amannyo mbozize Kampala gavumenti egenda ekulabira oli mwana gavumenti mwana nyoko. Bagenti waliwo akwagala mbadde nga akutadde mu mbeera y'omu awo olasira malenda bagwanga limu mission yabwe yakubba ttaka na kutwala baganga era osinika amannyo teri kintu kisinisa amannyo mu Uganda. Museveni bwakola ekirungi kimu talina kirungi kyayagaliza bannayuganda. Tekiriyo. Bagenda bawo otwa lwakusinika amannyo mutalina gasinikira. Batuwadde emmere tulidde oba tonnamala eno nga baleeta emmere gwe obwongo buli ku mmere. Tusula bulungi South Africa badde osula ku ttanuulu ya bulooka. N'owulira ng'obusuulu bukuluma okulwanirira embaata zaaneti nga ziriwo okuwoga buwuzi tezirina kye ziraba ky'amaanyi kiriwo. Oya kuge ffe ng'Abaganda ffe ng'aba we shall crash. Kyokka amannya go gwe Bbire Kasodde, gwe Namukasa, gwe Mubiru, gwe Kimbugwe. Naye ekyo abeewo. Kino kankikubuulire. Emyaka 4 Museveni gy'afugidde eggwanga Uganda ne bwakola ekirungi kimu tekijjaawo bibi byonna byakoze emyaka gyonna. Era sisobola kuvayo nenga nti muwaana. Tekisoboka. Era bw'olaba oli awaana Museveni essaawa zino nga wankyukakyuka oyo tesi wankyukakyuka. Kano mukazanye. Bw'olaba awaana Museveni ku kyeyakoze oyo si wantabangako wankyukakyuka badde alimba. Kuba tewali kyamuwaanako. Owaana otya omuntu nga buvunaanyizibwa bw'alina okukola nga ne ssente akozesa zizo. Ku bikolobere obukadde n'obukadde n'akola akantu nze kati ekyo ekirumu kyeyakoze nkisiimye era simaire ki n'alogootana. Bw'obanga oli musiraamu ng'eddiini ekugamba nti embizzi alaamu eba alaamu. Naye oli kasita gamba simu Museveni yakoze kijjawo okuba nti ebikolobere mu Uganda bivudde gwe kati okirabiddemu yo ango. Era pulezidenti gy'oli musajja atonkusaasira nnyo. Naye Mukama akuwangaaze, ofiiriddwa emikwano, ofiiriddwa obudde bwo, ofiiriddwa ebintu byo. Naye nga bakwetoolodde enkwezenge. Kyobula nze ku TikTok ngendeyo nga mpita ku platform ezimu okumanya ezirimu emiramwa. Si tusobola kunsa ku platform kuliko nsereko. Tusobola kumpa ku platform okuli abasajja ba NRM nga ndi okundiscussinga. No, I can't. Kiki tugatta, kituna kitugatta. Ntandika okusinika bena ba NRM nga abaana bali makomera. Nzire ku platform wa NRM ntandika okudiscussinga nga kidnaps zigenda maaso. Ng'okuwamba abantu okumanya abantu nyumba z'abantu kugenda maaso. Nze
mbe ku platform no NRM nga tu discussing nze ndika mwana ngo naba NRM mbona we mbasanga Constitution ekugandi buvunanyizibwa bwa government okulabirira abantu n'ebintu byabwe kubanga abasasuzi ba musolo teri kirungi Museveni kyakoze mukuzza abantu abo lwaki banna Uganda taziza bagwira obuvunanyizibwa bwa government kikuzza abantu oba kubakuma n'ebintu byabwe soko muze in the first place change abajje Uganda mbeera mbi embeere mu Uganda ekyusemu ti neddabaddawa kwe kuva mu butto n'olinnya mu muliro era ekyabaggisizaayo babadde tebaagala bo nkudda mbadde baagala ba activists abawagizi ba national platform n'abakulembeze ba national platform abo abali mu ensa abo abali mu ensa kyebadde baagala ba activists ba political activists abenkyukakyuka abakulembeze n'abawagizi ba national platform so si abo yensobola kimunyando yataddemu ssente kubanga yadde ayagala kukwata ejjinjeeri akubise ebinyonyi nga 10 mulundi gumu kyekigendererwa ki Uganda bagisekeramu Uganda bagisekeramu n'olw'ensonga eyo ebigambo mbibagambye mubitegedde ebyolwaleero saagala bamalira budde na data buli munnayuganda gy'oli weekuume mu biseera by'okusala ente eba n'amaanyi mangi nnyo ng'efa mu biseera bino Nyandwe ng'ayolekedde akaseera kaaka akazigizigi ng'ala buli muntu yenna amukyusirizza emmundu si mwangu ali mu mbeera bagambira nti omulwadde alumya amuweese ali mu mbeera bagambira nti omulwadde alumya ejjiiko wookombera ku lyogenda okukoza omanya embeera egayegaye wonna wooli weeteeke mu kifaananyi nti yagenda kwogerera ggwanga eryo gw'olina odyogerera bw'ona otya okulyogerera kubanga otya okufa osobola okufiira mu loogi osobola okufiira ku mukolo gw'emmere osobola okufa akabenje naye nga ofudde otya era bali kuyita batya abaana bo balekeddaani ekibunzabunza kati empya z'Abaganda mu Uganda yenteekateeka embi n'ebigendero bya Museveni okusaanyaawo kubataagula mwenna kyemutannamanya njagala mutandika okuzuukuka ekikufuula omuntu kyekifuula n'omulala omuntu wabula ekikufuula ow'emmizi n'okuba omugumu ng'olimu empeka emera kwe kuba nti osobola okwewala ebyandikuleetedde ebizibu kyekiseera okubanga okuuma ebyama byo oleme bisaasaanya bw'olema okuuma ekyama naye kenyi togenda kwekuuma buli muntu kuuma ky'olina kuuma obulamu bwo naawe weekuume ky'otasobola kirekera akisobola ensi togiteekako maanyi kola by'osobodde naye nnyongera okukufundikira nga nkugamba buli akasente k'okola fissangawo ogenda olye kasente ko nkiddamu buli kasente k'okola fissangako ogenda olye kasente ko lwaki kugamba ogenda okola ekintu ekyo okeera mu matumbi budde n'ogenda okole ng'okolera bw'oyita abaana bo
okolera Oluganda bakona bimikwano n'oyambala ndawe emu empale emu busuuti emu nga n'enviiri omukazi zikulema okusiba wadde okweyisako ka make-up ng'osambasambirwa obudde bw'emyaka gyo gireme kuyitako nga tosobola kufuna kikulira magala eddiba nga tokuluusanyiziddwa wabula mukadde empawa kaaga otuukira ku ssanyu Mukama n'agamba ate nze nkwetaaga jangu bw'obadde olowooza nti obategekera mu budde obwo buli omu akwata mbyanguwa kubayita okugabana by'otokomokedde ebbanga ng'okola kati njagala buli kasente k'okola ofisseeko ssente ogenda weekyuseemukko ku bulamu at least ogenda olye ku ssente zo akatono naye abantu b'oseevingira nkwezenge bw'oba oyagala kumanya nti abantu nkwezenge n'abaana b'ozadde nkwezenge teri akulowoozaako n'abamu okulima ebijja bagamba kya sitaani n'abamu okuwabya ennyimba bana bagamba nti kya sitaani naye ng'emmaali ko bagaggawalidde ko bazimbidde amatama gowakeera n'ogikola naye nga n'okulima ebijja bakiraba kya sitaani n'okutegekera emmisa bakiri bakujjukire mu mwaka balabanga ekyobulabe kati weegendereze jjukira tuzaala mibiri tetuzaala myoyo buli muntu Katonda akuzaala n'akuteekamu omwoyo gwo naye ye omuzadde abalaba mubiri buli muzadde munnange gy'olinawo omukozi buli kyokolakola mangu obudde olina butono lwaki obudde olina butono olina emyaka gy'otuukamu ng'olina kutuula bye wakolerera ate bitandika okukulabirira bw'oba tonnatuuka mu sseeryo kola nnyo nefissaawo akadde omulemu olye ku ssente zo kyekyo kyokka eky'obugagga ky'osobola okugenda nakyo weekulya ku ssente zo n'okusanyukamu mwebuuza lwaki abazungu bajja mu holidays nno bakola nnyo bwe bafuna akadde ne bagenda basanyukeko ne bagenda mu trips ezo kyekyobugagga kyokka kyalina kubanga bw'ozikira ozikiranga kando okuddamu ojjikuma alijjikuma mulala kati naawe njala kugamba buli lwofuna akasente ko muganda wange lyako abaana b'oweerera buli omu alina endowooza ndala nnyo kubanga ne mugatte awulira naye asobola okwekyusiriza balongo muva mu ndireegi naye n'omulongo asobola okwekyusiriza n'olw'ensonga alya kasente ko ng'obudde bukyali gye tulaga teri amanyiyo yensonga lwaki abagenda tebakola ki tebadda singa baali bakomawo buli muntu yandibadde yeetereza naye awo ddunda namugereka Katonda yamanyiiwe ennyo teyababuusa abakubabuusa singa mwafuuka dde ekizibu ku nsi kuno olina genda ng'omanyi ogenza otya naye ng'olina okukitegeera buli lwofuna akasente ko yambala akagoyeko yambala akagattoko wattulya kamere kakebbeeyi kola buli ekikunyumira kubanga lyessanyu lyokka lyolina ate essanyu gw'olyewa teri agenda kuwa ssanyu gw'olina okwewa essanyu bw'oteewa ssanyu ojja kufa ng'oli munakuwavu jjukira eriyo abantu abafa ng'abadde banakuwavu ne mu kufa gye bali ne banakuwalirayo abantu bafa mibiri tebafa myoyo emyoyo gisigalamu nga giraba ekyembi ekiriwo nti ennaku zino abagemi bangi bagema emirambo emyoyo ne bagisiba nga tegisobola kwerwanako abataasiba myoyo badda bw'otulugunya abaana be ngadda bobba emmaali ye ngadda bwe baamutira gy'atalina okuzikibwa ng'akomawo ng'abaloosa abaga nti zino banteekayo bubi ng'oyagala okitegeera nga muzadde oba muganda oba muziika bubi ng'oba ebijja byabotoka ne biyitamu amazzi ajja baloosa nti nze mpitamu amazzi empowa enfuuwa mujje mudde mu nzimbe kyekugamba nti abantu bafa bibiri naye emyoyo gisigala giba kirisibiddwa oyo gwe bayita Katonda oyo tekinologi mulala nnyo era tumuwakanyanga omanyi muwakanawakana nnyo mmwe okitegedde bulungi nnyo eva beera nga happy teri agenda kuwa ssanyu kuba tewali batunda ssanyu essanyu gw'olyewa mukola nnyo okusanyusa abalala naye baabala tebakola kubasanyusaako weewa obudde weesanyuse oyambale olye ebisigadde gw'omanya ekyobbikolera ekyo bwe kinaakulema okukola nkiddamu ekyo bwe kinaakulema okukola ne Katonda yennyini ajja kkunyiigira
ojja tuula mu maaso kamugambe nti munnange ozze nti ng'oli musiiwuufu nnyo oye Katonda tyati munnange nakolanga nnyo nga nkolerera abaana abooluganda akugamba oli musiru ombuuzi lwaki mukama wange mu nsi nakusindikayo bw'omu nti ye buli muntu lwaweza emyaka 18 mba mutadde bamba atankulu kwetakulira lwaki gwolowooza nti bali babadde olina okukolerera bo tebasobola kwekolerera kitegeeza ne mu maaso ga mukama we agenda kunenya weeryamu olukwe otya ne mu ggulu Katonda tayagala basiiwuufu nebeera mulungi eri abantu naye sunsula byokola ku nsi bye bikuyimirira mu ggulu gy'olulaga gy'otadda era kyovula nti abantu abalina empisa embi tebafa mangu gwe sanga omuntu nga mulungi ali genuini alina omutima oguli kiriini ayaniriza akola buli kimu wattu bafa mangu naye abantu abalina emitima emikyafu ababi tebafa kubanga ne Katonda tabaagalayo kukyankalanya sisitimu ye kati Museveni ng'afa ng'agenda mu ggulu tasobola kuwamba Katonda nakompromisinga Jesus Museveni omumanyi gwe wakyankalanyiza ensi ng'agiteeka mu reverse psychology woga Katonda amwetaaga kubadde otya kino nkigamba teri agenda kigamba kijje ku nze buli kyokolakola mangu tolina budde ate totyanga kufa lwaki buli muntu azaalibwa yenna aliko expiry date gwa bulijjo olowooza nti expiry date ziri ku commodities nawe oliko expiry dates lwakuba nti Mukama teyazikuteekako zimanya no. Every living human being has an expiry date, but those dates are not known anywhere. Nchiddamu totyanga kufa kubanga buli muntu yenna omulamu assa aliko ennaku z'omwezi w'alina okukoma. Mwe mbadde mulowooza ennaku z'omwezi zikoma ku commodities oba goods? No. Nawe omuntu oliko expiry dates. Kwe kufaako lwe luba olunaku luwo. So toddeyo ne weefumba nti nze ntya okufa ngenda kuwa teri agenda kuwangaala ku nsi kuno. Ompulidde bulungi? Teri agenda kuwangaala ku nsi kuno. Ne ku lw'ensonga eyo wattu akatambe kano njagala kafundikira. Mukama bawe weekend ennungi akomekereza mu ssaawa nga 2 okuva katuyingire olunaku lw'enkyo lwa bbalaza. Mukama 10 mpeera. Nyongera obbasabira mwenna bannayuganda nange munsabira ate tulwane tudde ewaffe kubanga ffena tulina okudda ewaffe. Maye tugamba Dawudi dde budongo budde bukoze ki butuuse. Ompulidde bulungi nnyo. Bannayuganda mwenna bali mu diaspora. Diaspora tekitegeeza Bulaayi oba Amerika oba naawe ali e Kenya oli mu diaspora. Tugamba nti tulwane tuddeeka okwaboobe. Bwe tugambira nti Dawudi dde budongo obudde butuuse bwe budde obw'okudda ewaffe buddo ate tulabe ku nsi yaffe. Bajjajjaffe gye baatutondera gye tulina okulwanirira. Tuleme girekera bagwira kubanga bagwira bo bayita mu buyisi ng'abasuubuzi. Omusuubuzi bw'agenda osuubula ebintu ayina gy'alina okufundikira ng'abitunze afunemu ensimbi. N'olwebigambo ebyo Mukama ba 10 mpeera tujja sinkana mweraba.